I'm Ahmad Ali from Educare Institute, and for this time we proceed in solving Necta questions, and we are going to solve Civics Form 4 Necta 2022. And our question for this time is question number 11, which reads, analyze the effects of globalization to a country like Tanzania by giving 5 points. Kwamba tu analyze matokeo ya au impacts za utandawazi kwa nchi zinazoendelea kama kwa country like Tanzania, kwa nchi kama Tanzania, kwa kutoa hoja 5. So we are going to show the impacts of globalization for a country like Tanzania, and we are going to give 5 points. And in answering this question, we are going to divide our work into 3 parts, which is introduction, mainboard, and conclusion. And in introduction is where we are going to see the meaning of the key term of our question, and the key term of our question is the word globalization. Kwa katika introduction tunaenda kuangalia maana ya globalization. And by definition, globalization refers to increase in connectivity and the interaction among people, culture, states, political and economic matters of different nations in the world. Sasa utandawazi ni nini? Utandawazi ni kuongezeka kwa mwingiliano kati ya watu, kati ya tamaduni pia, lakini pia dola, states au countries, lakini pia political and economic matters of different nations, masuala ya kisiasa na ya kiuchumi ya mataifa mbalimbali katika jamii. So that is the meaning of globalization, au unaweza tukasema kama utandawazi. And globalization promotes universality, kwamba utandawazi una promote au una support universality. Tunavyozungumzia universality ni kitendo cha kwamba yani kama dunia yote mnaishi under the same, labda tuseme kama village, yani mnakuwa na vitu ambavyo vinakuwa ni common in the world. So that is what we call universality. And globalization has both negative and positive effects. The following are the effects of globalization to a country like Tanzania, starting with positive effects. So as the question requires to show the effects or impacts of globalization, kwa hapa tunasema utandawazi una matokeo au impacts ambazo ni negative hasi, lakini pia zipo chanya. Kwa tunaenda kuangalia impacts of globalization kwa kuanza na impacts ambazo ni chanya. So the first one is globalization promotes or promotion of human rights, kwamba ina promote human rights, haki za kibinadamu. How? Globalization through social networks and the mass medias such as television and radios promote rights of vulnerable groups such as people with special needs, women and children. Kwa sasa tunaona utandawazi una promote haki za binadamu. Namna gani? It is through these social networks, kwa mfano Twitter, Facebook and other social networks, Instagram, lakini pia kupitia mass medias kama vile television na radio au newspapers, ambapo tunaona haki za makundi maalum kama vile wanawake, watoto, lakini pia people with special needs, watu wanaoishi labda na maambukizi ya ukimwi au watu wenye permanent disabilities and whatever. So globalization promotes the rights of these vulnerable groups. Kwa namna gani? Kupitia hizo social networks, lakini pia kupitia mass medias, kwamba tunaona currently pakitokea na issue kwa mfano ya unyanyasaji wa kijinsia, watu mbalimbali wana tweet au wana posti katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook katika kuripoti hizo haki za these vulnerable groups. So globalization promotes human rights. Also, transfer of technology. Interaction of people in the world lead to transfer of technologies from area of origin to other places in the world. Kwamba sasa globalization kwa maana ya kwamba utandawazi unapelekea kufanya transfer ya technology, kwamba teknolojia inatoka place of origin to the other parts of the world. For example, here in Tanzania we use various technologies like ATM machines in banks, industrial machines and more others imported from outside Tanzania. Kwamba tunaona mfano sasa katika nchi yetu ya Tanzania tunatumia teknolojia mbalimbali ambazo zimekuwa originated from outside our country. Kwa mfano tunaona tuna teknolojia ya ATM machines ambazo tunatumia katika banks, tuna industrial machines ambazo mashine mbalimbali ambazo zinatumika katika maviwanda kuchakata bidhaa
mbalimbali. Lakini pia hizi machines au hizi technologies zimekuwa imported tu from outside Tanzania. Unakuta hatujagundua teknolojia hiyo, lakini imechukuliwa kuletwa kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine. So it is through globalization, interaction of people, interconnectivity among different people, cultures, states in the world. So it is through this where technology tended to transfer from the area of origin to other parts of the world. Also, globalization increase of international relations, kwamba ongezeko la mahusiano ya kimataifa, kwamba tunaona kutokana na globalization, this interaction of people, interconnectivity of people, states and culture, kunakuwa na ile improvement of international relation among the nations. Free movement of people across political boundaries as the result of globalization has greatly led to increase of international relations in the world, kwamba tunaona sasa hii kitendo cha watu kuwa huru kwenda sehemu yoyote kutokana na hii globalization, kwamba there is a lot of technologies which people use it to transfer from one country to another across the political boundaries, kwamba kuna hizo ndege sijui nini, so kunakuwa na ile interconnectivity ya watu through this free movement. Kwa sasa hii free movement ambayo ni matokeo ya hii globalization inachangia katika kuincrease international relation in the world, mahusiano ya taifa moja na taifa jingine, kwamba unakuta mataifa fulani yamekuwa marafiki katika juu ya kitu fulani, and all this is the result of what we so call globalization. Example, Tanzania has good relations with other nations like China, United States of America or USA, and India, North Sudan, and few to mention. And here for example in North Sudan tunaona kwamba kuna wanafunzi mfano wametoka kule Sudani kutokana na machafuko wanakuja Tanzania. So hii ina improve nini? Ina improve relation among the two nation which is Tanzania and North Sudan. So globalization increases the international relation among the nations in the world. Also, the following are the negative impacts of globalization to a country like Tanzania. We was looking for the positive impacts of globalization. Sasa tunaenda kuangalia sasa negative impacts of globalization to the country like Tanzania. And the first one is interference of local culture. Kwamba kumekuwa na interference ya local culture. Tamaduni zetu zinakuwa interfered na tamaduni za watu kutoka maeneo mbalimbali. Globalization through free movement of people lead to interaction of people with different lifestyles such as eating style, wearing style, kind of marriages, language, etc. Sasa tunaona globalization, utandawazi kupitia free movement of people imepelekea mwingiliano wa watu with different lifestyles, mwingiliano wa watu ambao wana lifestyles mbalimbali, namna ya kuishi tofauti tofauti. Kwa mfano swala zima la lugha, swala zima la namna ya uvaaji, namna ya kula, sijui aina ya vyakula, lakini pia aina za ndoa. So this interaction have been brought due to globalization. For example, in Tanzania, people live some of their lifestyles like wearing style as a result of cultural interaction with other people around the world. Tunaona sasa mfano katika nchi yetu ya Tanzania, baadhi ya watu kutokana na hii globalization, kutokana na increase of connectivity and interaction among the people, wanajikuta wanaacha their lifestyle. Kwa mfano namna ya kuvaa, wanavaa sasa mini skirts which is not our culture, ni culture ya watu kutoka western countries. Kwa hiyo tunaona sasa kunakuwa na interference of local culture, so that is the result or negative impact of globalization. Also, spread of disease, kwamba kusambaa kwa nini? Kwa magonjwa. Globalization through interaction of people has brought an undesirable effect which is spread of disease from point of origin to other parts of the world. Sasa globalization hii kupitia interaction of people, mwingiliano wa watu, imeleta hii undesirable effect ya spread of disease. Kunakuwa na spread of disease, yani kusambaa kwa magonjwa kutoka place of origin to other parts of the world. For example, COVID-19 spread from China to other parts of the world including Tanzania. Kwa mfano, uviko 19 tunaona umespread kutoka it is place of origin which was China to other parts of the world like Tanzania. So this is due to what? Due to globalization through interaction and the connectivity
of people. Kwa ile interaction ya watu kutoka China, watu kwenda hivi fanya hivi duniani, labda watu wanatoka wanaenda kufanya biashara sehemu zingine nini, imepelekea mwisho wa siku kusambaa kwa ugonjwa, au inapelekea kusambaa kwa magonjwa kutoka place of origin to the place other places in the world. For example, this COVID-19 which is spread from China where it is place of origin to other parts of the world like Tanzania. Also, increased environmental pollution, kwamba hii globalization imepelekea ongezeko la uchafuzi wa mazingira. Globalization, for example, through increased demands of the people, it influences establishment of new industries, which in turn lead to introduction of toxic gases into air and land, hence leads to air and land pollution, as well as deforestation, which results to lack of rainfall. Kwamba tunaona huu utandawazi kutokana na increase za demand of people, kumekuwa na ongezeko la viwanda vipya, yani viwanda vipya vinajengwa, na hivyo viwanda vinapelekea introduction of toxic gases to the air and land, kwamba kuna gases ambazo si nzuri kwa zinakuwa introduced kwenye air, lakini pia katika ardhi. So this led to air pollution and land pollution. Lakini pia kutokana na hitaji la ardhi ya kuanzisha labda hivyo viwanda kwa ajili ya kufill the demands of people, kwa hiyo inapelekea deforestation, yani ukataji wa misitu, na hii inapelekea lack of rainfall. For example, currently in Tanzania there is change of patterns of rainfall, and the one among the causes of this catastrophe is deforestation done purposefully to establish new industries and the roads. And tunaona deforestation is the one among the cause which lead to lack of rainfall. Na currently kumekuwa na establishment of a lot of industries, lakini pia kunakuwa na establishment of these infrastructures in order to ensure the connectivity among the people. So wanapokuwa na establish infrastructures labda kama vile mabarabara, kunakuwa na clearance of forests, lakini pia katika establishment of industries kunakuwa na clearance of forests. Sasa tunapofanya clearance of forests, tunapelekea ukosefu wa mvua au kuchange kwa zile pattern za mvua. So this is the result or negative impact of globalization to the country like Tanzania. After seeing the main body of our question, we are now moving to see the conclusion of our question, and here a student may provide any relevant conclusion. Hapa mwanafunzi anaweza akahitimisha kwa kutoa hitimisho lolote ambalo linaendana na kitu ambacho tumekijadili katika main body. For example, a student may conclude by showing ways to reduce negative effects of globalization. Mfano sasa mwanafunzi anaweza akaconclude kwa kuonesha njia za kupunguza negative effects of globalization. Kwa mfano anaweza akasema watu wa maintain their culture, au watu wasifanye clearance wasifanye au wafanye afforestation in order to recover the loss of forests ili reduce the environmental degradation. So here a student may provide any relevant conclusion, and a student may provide the ways or measures to reduce the negative effects of globalization. After seeing the conclusion, here there is other related questions, the question which seems to be relevant to the core question that we have already discussed. And the first one reads, proponents of globalization urge that globalization is a catalyst of development, while the opponents contend that it is a new form of neocolonialism to developing countries. Discuss these demerits of globalization to a country like Tanzania. Discuss 6 demerits of globalization to a country like Tanzania. Kwamba kuna wanao support globalization na wanasema ni catalyst ya maendeleo, inapelekea maendeleo, lakini pia kuna opponents wanaopinga, wanasema kwamba ni new form of colonialism, ni ukoloni mamboleo kwa nchi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo sasa wewe jadili demerits, asala 6 za globalization, za utandawazi kwa nchi kama vile Tanzania. And this question ni katika ile core question ambayo tumetoka kusolve, basi ni part ya pili ya nini ya swali letu, ambapo ndo tumeenda kudiscuss negative effects of globalization, na hili ni swali la Necta 2016 swali la 7. Swali la pili tunasema globalization has both positive and negative impacts. Assess how Tanzania can benefit from this phenomena. Kwamba sasa utandawazi una
pande ambayo ni negative, impacts matokeo ambayo ni chanya na hasi. Sasa wewe inabidi uassess how Tanzania can be benefited from this phenomena. Tanzania tunawezaje kubenefit from this globalization? And this was Necta question 2010 ambayo ilikuwa ni for private candidate question number 9. Also, another question leads the debate on the merits and the demerits of globalization sometimes generate more questions than answers. In the light of this quotation, show 6 socio-economic demerits of globalization in Tanzania. And this was Necta question 2012, question number 8. Also, globalization has affected our Tanzanian culture. Show how this process has affected Tanzanian culture. Na hili lilikuwa swali la Necta 2008, swali la 8. So here are the list of points which you can use to answer the previous questions. And the positive side is promotion of human rights, transfer of technology, increase of international relation. And the negative side is interference of local culture, spread of diseases, increased environmental pollution. Kwa hiyo hizi point tunaweza kuzitumia kujibu yale maswali ambayo tumetoka kuyaona. And this marks the end of this session. See you next session.